Hi, this is Pawar. How are you? Fine. Okay. Dear students, in the last classes we learned about the importance and the limitations of plannings. Okay. Yes. Then in the today's lecture we learn about the types of plans. Okay. In the today's lecture we learn about what the various types of plans. See, if you saying about that into the broad concept or into the broad manners, the plants are broadly categorized into two ways or two manners. Then, which are they? That means the first one, single use plants. The first one, single use plants, and the second one, standing plants. Okay. Then, see. So, what it means that the single use plants, or that means of that is standing plants. That means, see, the single use plants is nothing but the plants are framed or formulated for the purpose of one time use. Okay, the plants are here the activity of the plants which are formulated for the first or the single or the one time use, that we call what the single use plants. And the next one component is that the standing plants are formulated for the purpose of long duration activities. Okay, standing plants are formulated or framed for the purpose of long duration activities or for the long term. Okay, yes. Then ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬ್ರಾಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗತ್ತ ಫಾರ್ ದಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ಗಾಗಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಏನು ಒಂದ್ ಸಲ ಏನು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನ ಯಾವುದು ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಅಂಡ್ if it is necessary in the future, we manipulate those plants, but the plants are still exist. Which plant? The standing plants. Okay, yes. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್? ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು? ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ಬೋದು? ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಬಜೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ETC ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಮೆಥಡ್ಸ್, ರೂಲ್ಸ್, ETC ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. The budgets and the budget ಆಗಿರಬಹುದು, and budgets and the projects are covered under the single use plans, and the policies, procedures, rules, etc. are covered under the what? The standing plans. Okay, but one lacks arise in between the both, which is that means some other plans are in the business activity. Those plans are not involved in the single use plans as well as in the standing plans. Then which are they? That means here, for example, such like the strategy. Yes,
strategy is not used in the single plans or as well as the standing plans. Okay, yes. Then in a single plans ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ಹಲವಾರು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ the question arises, why it's not covered under that? That means see here the both single use plan and standing plans are the just a part of the operational activity of the business organization or the operational plans of the business organizations. Okay, the single use plans and standing plans are what? The just a part of that the operational plans of the business organization, and that the operational plans have the number of or the other types of the plans which are not covered under the single use as well as the standing plans of the. Okay, yes. So operational activity ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಹಲವಾರು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇವು ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಏನು ಆ ಆಪರೇಷನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಎಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಸ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರಹದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಕವರ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದೆನ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ the both plans are not perfectly or fully suitable for the business organization. Okay, then in the general manner or in the common manner, the plans are broadly or the plans are categorized into 8 ways or 8 manners. Let's see that one by one. See, the first one, that is objectives. The first one is objectives. See here what happens, the business organizations, the prime step or the prime position is that the business organization have to have set the goals or targets that we call here the objectives. Okay, that means here the business organizations have to have decide where they want to reach. That is a very essential thing. That means business organization have to have the objectives, that is where to or where they want to reach. That means here if the business organization wants to increase the profit of 20% during the year, or if the business organization wants to increase the sales 50% during the year, okay, or if the business organization wants to diversification in their business activities, okay, ETC concepts are covered under the objectives. Okay, ETC concepts are covered under the what? Objectives. Okay, yes. Objectives ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಅವರು ಏನು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಒಂದು ಗುರಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಗೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಕಟ್ತೀವಿ, ಏಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೀ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅವರು 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ 15% ಮಾಡುವುದಂತ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿರಬಹುದು. ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಡನಿಂಗ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ವೈಡನಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡೋದು, ಎಸ್, ಏನು ಒಂದು ಸದ್ಯದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದಿ ವೈಡನಿಂಗ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ದ
The second one, the strategy. See, the each and every business organization, after they setting the objectives, they have to formulate or frame the strategies. Yes, they have to frame the strategies. Strategy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಂತ್ರಗಳು. Yes, then how to work in the market, or what are the activities carried in the business. Yes, and what are the strategies, or what are the activities are followed by the production activity, as well as what are the strategies followed in the selling of the or in the marketing activities. ETC are called under the what? The strategies of the. Okay, yes, then ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಂತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Yes, so ತಂತ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಟು ವರ್ಕ್. ಎಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಏನು ಅವ್ರದೊಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ದೆನ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಟ್ ದಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. Okay, that is, if the firm wants to increase the profit, that is the objective of the business organization, and if the firm wants to fulfill that objectives or to reach that goal, what strategy should we follow? Yes, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಿತವಾದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗುರಿ, ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್, ಏನು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. Then next one, the policy. Yes, so here the policy is the basis for the strategy. Yes, the policies are the what? The basis for the strategy, and the policies are framed, or the policies are here called in the general manner. The policies are called what? The general statements. Okay, then those statements guides the business organization what to do in the business activities, or what are the policies are applied in the business organization, and the policies are the basis for the strategy. Yes, policies are the what? Basis for the strategy. That means strategies are formulated or framed with the concept, or with the help of the concept of the policy. Okay, yes. ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಏನು ನೀತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದೆನ್ ಈ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾಲಿಸಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, there are lot of the policies in the business organization. Okay, so ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್, ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ or promoting the internal employees for the extended or the supervisory jobs in the business organization, and the business organization wants to follow the external recruitment policy. They can appoint the external parties or external person for those required jobs of the. Yes, so ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಜಾಬಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ
ಏನು ಪಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಅವರನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಬ್ಬರನ್ನ. ದೆನ್ ಇಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ in the recruitment policy also covered under the qualification and qualities of the workers or the candidates also covered. Okay, so recruitment policy it is the concept under the policies ಗಳಲ್ಲಿ covered ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And for example pricing policy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then pricing policy also have the different varieties. For example if the firm wants to the penetration pricing or skimming pricing, then which price policy that should be adopted, okay, to fulfill that the objective is increasing the profit of 20% or the increasing sales of 15%, okay, and to fulfill that objective which policy should be formulated. For example in the policy the saying about that the pricing policy, which price policy, that is a penetration price policy or the skimming price policy, okay, which one is the better that should be adopted. That means here the policies provide the guidelines or basis for the strategies of the yes. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು pricing, for example ಏನು 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು, 15% ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಉದ್ದೇಶನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ದಿ ಸ್ಕೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ penetration pricing is nothing but entering into the market with the less price and with the high quality products. Okay, that means what, entering into the market with the qualitative products with the less price. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ. ಯಾವ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಇಟಿಸಿ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ, ಹಂತಗಳು. That means here the number of steps involved in the routine works of the business organization. Okay, so that procedures are nothing but what, the number of steps or the number of activities or number of that the procedures are involved in the business activity to provide the finished product to the consumers. Okay, that is begins from the recruitment or the purchasing of the raw material up to the finished products. Okay, that means a lot of the steps, procedures are involved in converting that the raw material into finished products. Okay, those plans are called the procedures. Okay, yes. Next ಏನು procedures ಕರಿತೀವಿ. procedures ಅಂದ್ರೆ ಹಂತಗಳು. ಈ ಹಂತಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರುಟೈನ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರತಿದಿನ ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕ್ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡವಾಗುವವರೆಗೂ ಏನೊಂದು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಹಂತಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುವವರೆಗೂ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಂತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, that the steps are called the procedures. Okay, yes. Then next one, say methods. Yes, the method is nothing but what, the one step of that procedure.
Method is nothing but what? The one step of that the procedure or one element of that the procedure which brings or which provides the exact rule for that the business organization, which method or which the task should be performed in the business organization. Okay, yes. So methods ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so for example there are different methods are used in the business organization. For example, if you say about the trainings, okay, then there are lot of the number of varieties of human beings works in the business organization. Okay, that may be top level management, middle level management and the bottom level management. Okay, and here here trainings are provided for those human beings in the different varieties or in the different manners, but not the same manners. Okay, for example, say about that the top level management, the business organization have to have provided training, that is here by conducting the orientation programs, seminars, etc. Okay, and sometimes if the firm or the business organization wants to train the workers, here the orientation programs, seminars are not worked here. The on-the-job trainings are required for whom? To the workers. There is a difference. Okay, then that means which method of training should be applied to whom? That is very essential. Okay, that we learn under the methods. Okay, yes. So method ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೆಥಡ್ಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಎಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಆ ಒಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗತ್ತ? ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ತರನಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಟು ದಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಬಾಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆನ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಇವರಿಗಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾಗಿ? ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಅಂಡ್ the methods of therapy. Okay, then next one, rule. Okay, then rule that means niyama. Okay, so that means here policy, niti, and here rule is niyama kartivi. Then see here, policy is the general statement. Policy is what? The general statement, but rule is specific statement. The rule is what? The specific statement. The operating persons or the operator of the business organizations or the parties of the business organization have to have follow the rules. Okay, rules, that means here what? The specific or the special statements which provides the exactly what to do. Okay, that should be here followed in the business organization. Okay, and there is no any allowed for the flexible in that rules. Okay, so that ಏನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆಪರೇಟರ್, ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. If the rule provides one statement that
ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರೇಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ necessary in the future the business organization have makes the changes in that rules, but up to that the rule is not flexible. Okay, so ಏನಾದರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ, ಟು ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, then next one, programs or the program. Yes, here the programs are covered under that the all the objective, strategy, policy, that is procedures, method, rules. Okay, that means here what the objectives, strategy, policy, procedure, method as well as rules are covered under the programs, that means which are formulated with the help of the conducting of the programs. Okay, so ಏನು ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಸಿ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಥಡ್, ರೂಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ದೋಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ or the broad head of or the broad concept of the programs. Under the programs, these policies, these strategies, the rules and procedures are formulated ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿ ಬಜೆಟ್. The last but not least, the other type of that the plans is a budget. Here the budget is nothing but it's a expressed statement in the numerical manner. That means here it is what the expressed statement in the numerical manners or numerical concept or numerical figures, or it is only estimated statement that the expecting about the futures. That statement is called the budget. Okay, that statement is called what? The budget. In other words, if you want to say about the budget, the budget is nothing but the statement of income and expenditure. Okay, the statement is nothing but what? The statement of income and expenditure. That statement we navile kartivi budget anta kartivi. Okay, yes, then ಏನು budget ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's what the predetermined statement ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ predetermined statement or estimated statement. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ that we expected in the future ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ pre-estimated statement and that we expected in the future. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಟು ದಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಂಟು ದಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಒಂದು ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು budget ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. that we call what the budget. Okay, that in other words, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ budget is nothing but the statement of income and expenditure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ budget ಏನು ಕರಿತೀವಿ? statement of income and expenditure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, yes, then these are the what the brief information regarding the types of the plans. And dear students, if you have any doubts regarding this, please comment on the same. I will clarify that. Okay.